بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان شائن ایجوکیٹس. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 6 ٹیلی ویژن وی ایس نیوز پیپر فرام کلاس 10th انگلش. جی تو اب ہم کریں گے ٹرانسلیشن آف دس لیسن. نیوز کوریج اوور ٹیلی ویژن از ڈفرنٹ فرام ریڈنگ نیوز پیپرز. ٹیلی ویژن پر خبروں کی تشہیر اخبارات پڑھنے سے مختلف ہے. Newspapers were primarily established to cover the news and later on they added entertainment. ابتدائی طور پر اخبارات کی اشاعت خبروں کی تشہیر کے لیے شروع ہوئی تھی اور بعد میں انہوں نے تفریح کا اضافہ بھی کر دیا. On the other side, television was mainly invented for entertainment and then it became an effective news medium. دوسری طرف ٹیلی ویژن بنیادی طور پر تفریح کے لیے ایجاد ہوا تھا اور پھر یہ خبروں کی تشہیر کا مؤثر ذریعہ بن گیا. Now television news has become a powerful rival to newspapers. اب ٹیلی ویژن کی خبریں اخبارات کا طاقتور حریف بن گئی ہیں. Though both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. اگرچہ یہ دونوں ذرائع خبروں کی تشہیر مؤثر انداز سے کرتے ہیں، ان کے کام کے کرنے میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے. Newspapers do not require us to sit at a place and read the news. اخبارات ہم سے تقاضا نہیں کرتے کہ کسی ایک جگہ بیٹھیں اور خبریں پڑھیں. Busy people may read the papers any time of the day. مصروف لوگ دن میں کسی بھی وقت اخبارات پڑھ سکتے ہیں. They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van. وہ ایسی خبر جو ان کے لیے اہم ہے صبح سویرے پڑھ سکتے ہیں اور بس یا ویگن میں پڑھنے کے لیے اخبار اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. They may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in. وہ جن میں دلچسپی نہیں رکھتے ان خبروں کے بعض پہلوؤں کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. Television, on the other hand, requires its viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. دوسری طرف ٹیلی ویژن اپنے ناظرین سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ خبریں سننے کے لیے کسی مخصوص مقام، جگہ اور مخصوص وقت پر موجود ہوں. If they are busy people, they will miss the news. اگر وہ مصروف افراد ہیں تو وہ خبریں نہیں سن پائیں گے. They cannot choose to read it on the move or throughout the day. وہ اس بات کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ انہیں چلتے پھرتے یا ان میں کسی بھی وقت پڑھ سکیں. They cannot even choose which piece of news they wish to skip. وہ اس بات کا انتخاب بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کون سی خبر نہیں سننا چاہیں گے. One way could be to record it and watch it later. But the point there is that it is not that convenient. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے ریکارڈ کیا جائے اور بعد میں دیکھ لیا جائے، مگر یہاں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ یہ اس قدر آسان کام نہیں ہے. Television brings laziness in us. ٹیلی ویژن ہمیں سست بناتا ہے. We can view the news with a little or no effort since it is practically a form of entertainment. ہم نہایت معمولی یا بغیر کسی کوشش کے خبریں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ عملی طور پر یہ ایک تفریح کی ہی ایک شکل ہے. If we have the leisure time, we can view the television news any time of the day and night. اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہو تو ہم دن اور رات کو کسی بھی وقت ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھ سکتے ہیں. It broadcasts the news as it is happening. کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو یہ اسے نشر کر دیتا ہے. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. ایسا شخص جو ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے زبان میں زیادہ ماہر ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ سب کچھ دکھایا اور سنایا جاتا ہے.
A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. नशरियाती ज़बान के बारे में बुनियादी इल्म रखने वाला कोई भी शख्स इसे देख और समझ सकेगा. In comparison, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो ज़बान पर अबूर रखता होता कि इसे बेहतर तौर पर समझ सके. Although television can give us the most updated news and visuals, newspapers can give us more in-depth coverage. अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाज़िर पेश कर सकता है, अखबारात ज़्यादा तफसील से खबरें दे सकते हैं. Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. अदारिये और कॉलम नवीस हमें अपनी माहिराना आरा और तज़किये पेश कर सकते हैं, जिन्हें हम मुताले के दौरान आहिस्ता से समझ सकते हैं. Many people also read more than one newspaper a day as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. बहुत से लोग रोज़ाना एक से भी ज़्यादा अखबारात पढ़ते हैं ताकि किसी वाक़े के बारे में मुख्तलिफ आरा से आगाह होकर इसकी हकीकत जान सकें. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. फोरम के सफ़हात के लिए मज़ामीन लिख कर क़ारीन भी आरा दे सकते हैं. Viewers of television news do not have this luxury as the news files too fast for any feedback to be relevant. टेलीविज़न के नाज़रीन को ये सहूलत मैसर नहीं है क्योंकि खबरें इस कदर तेज़ी से गुजर जाती हैं कि इनसे मुतल्लिक़ राय नहीं दी जा सकती. Each medium has strength that the other does not. खबरों का हर एक जरिया ऐसी खूबियां रखता है जो कि दूसरा जरिया नहीं रखता. Each makes use of strong points that the other lacks. हर एक में ऐसी गैर मामूली बातें पाई जाती हैं जो कि दूसरों में नहीं पाई जाती. Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspapers is like having a 10-course dinner. टेलीविज़न की खबरें फास्ट फूड खाने के मुतरादिफ हैं, जबकि अखबारात पढ़ना खास तरतीब से 10 एग्जाम के खाने की तरह हैं. The ideal seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. अगर किसी के पास वक्त हो तो खबरें पढ़ना और साथ ही टेलीविज़न पर देखना मिसाली दिखाई देता है. Theme मरकज़ी ख्याल. Role of print and electronic media in our life is very significant. हमारी ज़िंदगी में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार बहुत अहमियत रखता है. We know the national and international news because of media. हम मीडिया की वजह से कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से आगाह होते हैं. Electronic media brings awareness. Print media also plays a vital role in the respect. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगाही पैदा करता है, इस लिहाज से प्रिंट मीडिया भी अहम किरदार अदा करता है. मज़ीद लेक्चर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.